Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello excellent people, welcome back to my English class. Let's learn English together. For today's discussions, we are going to learn about one of English texts. But before that, please like and subscribe this video. Well, before I explain about today's discussions, please take a look this picture. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita perhatikan gambar berikut ini. So, what do you see in the picture? In the picture, you can see child who slept in the night and then in the next day he got F for the examination, which means he failed for his examinations. Jadi di dalam gambar kalian bisa melihat seorang anak yang ketiduran ketika dia sedang belajar. Nah, di kemudian harinya dia mendapatkan nilai F untuk ujiannya. Dari ilustrasi yang sudah Miss sebutkan di dalam gambar tersebut, can you guess what we are going to learn today? Yaps, today we are going to talk about cause and effect expressions and also the text. Nah, dari judulnya kalian pasti sudah bisa menebak apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang hubungan sebab dan akibat sebuah peristiwa atau sebuah fenomena. Without further ado, please look at the detail of our discussions today. In this today's learning sessions, we will discuss about the first, we are going to discuss about what does it mean by cause and effect. Jadi kita akan belajar tentang definisinya terlebih dahulu, kemudian social functions dan juga generic structure-nya. Dan yang terakhir kita akan menganalisa language features-nya dalam bentuk pattern yang digunakan, tenses dan juga conjunction atau kata hubung yang biasa kita gunakan dalam expressions of cause and effect atau dalam text cause and effect. So, what does it mean by cause and effect exactly? In the simple way, I can say that cause is the reasons why something happened atau alasan sebuah peristiwa dapat terjadi. And the effect is what happens or what are the impacts caused by the phenomena or one events. Atau akibat dari sebuah peristiwa yang telah terjadi disebut sebagai effect. Let's take a look this example. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. In the picture, you can see rain and people who hold an umbrella. Kalian bisa melihat gambar dari hujan dan juga orang yang sedang memegang payung. So what is the correlations with our learning today? In this case, rain is one of the cause and holding an umbrella is one of the effect. Nah, berdasarkan gambar or based on the picture on the video, we can write a good cause and effect sentence. Kita dapat menuliskan kalimat sebab akibat sebagai berikut. So you can say, because of the rain, we use umbrella, so we don't get wet. Karena hujan, kita menggunakan payung supaya tidak basah. Dalam kalimat ini, there are one cause and two effects. The cause is the rain and the impacts are use the umbrella and don't get wet. Nah, sampai di sini bisa dipahami bukan? In order to make more understandable, I would like to give you another example. Yuk, mari kita perhatikan contoh berikut ini. In the video, there are two pictures. The first is people who eating cookies and the second one is kids named Reina. So, dalam kalimat sebab akibat, you can say Reina got fever because of she ate too many cookies. Reina demam karena memakan terlalu banyak cookies. Di dalam contoh tersebut dijelaskan bahwa Rena menjadi demam setelah dia memakan terlalu banyak kue atau cookies. Nah, dalam hal ini, eating cookies is the cause atau
penyebab dari Reina demam, dan Reina demam itu adalah efek setelah dia memakan terlalu banyak kue. Well, based on the example, we learn to explain how and why events are connected. Bagaimana kita menghubungkan sebuah event atau fenomena. And it's very important. That is why the purpose of this tag is to identify the relationship within an event or a phenomena which is happen in our society, yang nantinya akan membantu kalian untuk fokus pada dua elemen penting sebuah pemahaman, apa yang terjadi dalam sebuah event dan mengapa hal itu terjadi. Later, it will help you to have a critical thinking. In learning about cause and effect, you need to pay attention to the generic structure of the text. The generic structure atau susunan penulisan teks cause and effect is divided into three. The first is topic sentence, the second is supporting detail, and the last one is concluding sentence. Wow, so the first generic structure is called as topic sentence. It will refer to the general idea or the topic and also identifying the phenomena or events. Dalam topik sentence, kita akan membahas tentang gagasan utama atau ide pokok yang akan kita gunakan dalam keseluruhan paragraf. Seperti topik yang akan kita bahas itu apa. Kemudian yang kedua is called as supporting detail, which will explain, yang akan menjelaskan about why the phenomena is happen, kenapa peristiwa itu bisa terjadi, and what is the effect, what are the effect. Di dalam supporting detail, kita akan memiliki kalimat-kalimat pendukung berupa sebab dan juga akibat sebuah peristiwa, events, ataupun fenomena. And then, the last is called as conclusion. In the conclusion, it will explain the summary atau ringkasan about what you have already said in the supporting details paragraph. Jadi di dalam paragraf ini kalian akan meringkas apa yang sudah kalian tulis di dalam supporting detail kalian. Biasanya dalam kalimat conclusion atau in the concluding sentence, you are not allowed to give new information. Kalian tidak diperbolehkan untuk memberi informasi yang baru. Why? Karena tugas kalian di paragraf terakhir itu hanya meringkas apa yang sudah kalian tulis di paragraf kedua. So that's about the generic structure of cause and effect. Now we are going to talk about the language form or the language features which is usually used in cause and effect text. The language features or gaya bahasa dalam paragraf cause and effect is divided into four. The first is using certain tenses such as past tense, present tense, or future tense. And then the next one, banyak menggunakan kata kerja atau verb dalam kalimat aktif dan juga pasif. Jadi biasanya di dalam teks cause dan effect akan banyak menggunakan kalimat aktif dan juga pasif. So the next is we also use the third person's point of view in explaining or writing cause and effect. So you need to remember, ketika kalian menulis kalimat atau paragraf yang menggunakan sebab dan akibat, kalian harus menggunakan kata ganti bentuk ketiga, seperti she, he, atau it. Or you can directly use the characters such as human name, animal, plant, and etc. And the last is we use conjunction or connectors. Dan yang terakhir kita akan menggunakan kata hubung atau connectors. Biasanya kita bisa menggunakan kata hubung seperti as the result, because of, consequently, kemudian due to, dan yang lain-lainnya. Well everybody,
Here's I would like to give you some example of other conjunctions atau kata hubung yang biasanya kita pakai dalam membuat kalimat cause and effect. Contohnya ada as a result of, because of, by virtue of, consequently, due to, kemudian ada owing to, so, thanks to, therefore, seeing that. Those connectors akan kita pakai dalam membuat kalimat cause and effect dan memiliki makna yang sama. Karena titik-titik maka titik-titik, so that's the meaning. Connectors di atas dalam sebuah kalimat cause and effect. Well, please take a look the example in the video. There are two things that we should remember. Dalam membuat kalimat, posisi cause dan effect dapat berada di awal dan di akhir, tergantung dari jenis kalimatnya itu sendiri. Jadi terkadang cause berada di awal kalimat, or sometimes effect berada di awal kalimat, ataupun sebaliknya. So we have to remember those rules. To make it clear, please take a look and read the example of cause and effect sentence in the video. Well everybody, so that's all about cause and effect. Now, to clarify your understanding, please create 3 sentences of cause and effect. Jadi untuk memastikan apakah kalian paham dengan penjelasan Miss atau tidak, silahkan kalian buat 3 kalimat cause and effect. Please write the sentence that you made in your Microsoft Teams comment box. Jadi silahkan kalian tulis kalimat yang telah dibuat di kolom komentar Microsoft Teams. So well everybody, that's all for our learning sessions today. I really hope it can be beneficial for you. Thank you for watching. See you next meeting. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.